Metong beses kamong meligtas, parati na kang ligtas. Sabi na kining 1 Corinthians chapter 3 verse 11 to 15. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Now if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. In konteksto na ning salita na ning Ginoo Kenny, itay tangaman mandang judgment seat of Christ, na kung saan Kenny detang menampalataya kayong Ginoo, detang ligtas, marapla kayong Ginoo para mayakit itang gewada. Na inyang menampalataya la kaya king yato mabiyala pa atin la pa ring gawa. Na kumbaga potang marapla kayong Ginoo madumalan kayang api at mayakit nung nano itang halaga nanitang gewada. At kalupa na sabi na gani kang verse 14, if any man's work abide which he hath built thereupon, he shall receive a reward. Na kalupa na ning sinabi na kini, nung itang gawa na ning tao, mayakit, kaya ngarapan na ning Ginoo, nung kalupa na ning ginto, ning pilak, o itang mamahaling bato, midinang kang gantimpala. And sabi na kayong verse 15, if any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Na nung ita namang gawa na nitang tao, anyang kaybat ng menampalataya kayong Ginoo, alang meging halaga kaya ngarapan na ning Ginoo. Itang tao nga ita sabi na may lugiya karetang gewa na, alang pakinabang itang gewa na. Pero alawin niya kini, sinabi na itang tao nga ita ligtas siya. Nung akit may kining verse ay ni save, past tense, ed. Ligtas siya ketang api. Na kenita mo akit na malino patune na misang beses kamong meligtas, parati kang ligtas.